Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. So far, more than 20 people have been saved by Hungarian rescue teams, and the Hungarian contingent participating in the rescue operation in Turkey will soon be expanded, said Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó. The Minister of Foreign Affairs wrote heartbreaking news came from Turkey both last night and this morning, with the death toll from the earthquake approaching 5,500 and the number of injured 35,000. Search and rescue efforts are reaching a critical stage, but there is still hope that survivors will be found under the rubble, he said. He said that 7 Hungarian search and rescue teams are already working in Hatay province. According to an Israeli army statement, a team of soldiers from the Israeli Defense Forces Medical and Logistics Corps has now arrived in Turkey to set up a field hospital to treat those injured in the devastating earthquake and minor aftershocks. The delegation of around 230 search and rescue experts, military doctors, as well as doctors, nurses and paramedics from the Ministry of Health will set up a field hospital focusing on medical care using state-of-the-art equipment brought from Israel, according to an army statement. The medical team will also assist the Israel Defense Forces Civil Defense Command, a rescue team of about 150 personnel who have already begun assisting with search and rescue operations. Syria has requested assistance from the European Union under the Civil Protection Mechanism 2 days after a massive earthquake struck its territory and neighboring Turkey, the European Commission said. EU Crisis Management Commissioner Janez Lenarčič said member states were encouraged to provide assistance to the disaster-hit Middle Eastern country. Under the Civil Protection Mechanism, the European Union is able to help EU and non-EU countries respond to emergencies such as natural disasters, health emergencies or conflicts. Through the mechanism, any country in the world can request assistance when an emergency exceeds its disaster response capabilities. Depending on the nature of the disaster, assistance can take different forms, such as search and rescue operations, firefighting, the provision of medical personnel or medical equipment and medicines. In a speech in London on Wednesday, Ukrainian President Volodymyr Zelensky asked Britain and Western allies for fighter jets. Zelensky, who arrived in the British capital on an unannounced visit, was first received by Prime Minister Rishi Sunak in Downing Street. According to a preliminary briefing from Sunak's office, the British Prime Minister offered Zelensky a significant expansion of the British training program for Ukrainian soldiers, which has been running for months now, extending it to Ukrainian Air Force pilots and Marines. Zelensky then addressed members of both House of Parliament, the House of Commons and the House of Lords, as well as representatives of the British government in Westminster Hall, the oldest building in the British Parliament, built in 1097. In his speech, the Ukrainian president called on Western allies to supply Ukraine with modern combat aircraft. He underlined this request by presenting the helmet of a highly successful active fighter pilot of the Ukrainian Air Force to Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons in London. And finally, for the weather, it will cool down again in the evening. Similar uneventful sunny weather is expected tomorrow. The temperatures will average around -10 to -4 degrees Celsius in the morning and 1 to 5 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Bislang wurden von den ungarischen Rettungsteams mehr als 20 Menschen gerettet und das ungarische Kontingent, das an der Rettungsaktion in der Türkei teilnimmt, soll bald erweitert werden, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó. Der Außenminister schrieb, aus der Türkei kamen gestern Abend und heute Morgen erschütternde Nachrichten, wonach sich die Zahl der Todesopfer des Erdbebens auf fast 5.500 und die Zahl der Verletzten auf 35.000 beläuft. Die Such- und Rettungsmaßnahmen befinden sich in einer kritischen Phase, aber es besteht noch Hoffnung, dass Überlebende unter den Trümmern gefunden werden, sagte er. Er sagte, dass bereits 7 ungarische Such- und Rettungsteams in der Provinz Hatay im Einsatz seien. Nach einer Erklärung der israelischen Armee ist ein Team von Soldaten des Sanitäts- und Logistikkorps der israelischen Streitkräfte in der Türkei eingetroffen, um ein Feldlazarett einzurichten, in dem die durch das verheerende Erdbeben und kleinere Nachbeben Verletzten behandelt werden sollen.
Delegation von rund 230 Such- und Rettungsexperten, Militärärzten sowie Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern des Gesundheitsministeriums werden mit Hilfe moderner, aus Israel mitgebrachter Ausrüstung ein Feldlazarett für die medizinische Versorgung einrichten, heißt es in einer Erklärung der Armee. Das medizinische Team wird auch das etwa 150-köpfige Rettungsteam des Zivilschutzkommandos der israelischen Streitkräfte unterstützen, das bereits mit den Such- und Rettungsmaßnahmen begonnen hat. Syrien hat 2 Tage nach dem schweren Erdbeben, das das Land und die benachbarte Türkei erschüttert hat, die Europäische Union um Hilfe im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens gebeten, teilte die Europäische Kommission mit. Der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarčič erklärte, die Mitgliedstaaten seien aufgefordert, dem von der Katastrophe betroffenen Land im Nahen Osten Hilfe zu leisten. Im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens kann die Europäische Union EU- und Nicht-EU-Ländern helfen, auf Notfälle wie Naturkatastrophen, gesundheitliche Notfälle oder Konflikte zu reagieren. Im Rahmen des Verfahrens kann jedes Land der Welt um Hilfe bitten, wenn eine Notsituation seine Katastrophenhilfekapazitäten übersteigt. Je nach Art der Katastrophe kann die Hilfe unterschiedliche Formen annehmen, wie zum Beispiel Such- und Rettungsmaßnahmen, Brandbekämpfung, Bereitstellung von medizinischem Personal oder medizinischem Material oder Medikamenten. In einer Rede in London bat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Mittwoch Großbritannien um die westlichen Verbündeten um Kampfjets. Zelensky, der zu einem unangekündigten Besuch in der britischen Hauptstadt eintraf, wurde zunächst von Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street empfangen. Nach einem vorläufigen Briefing aus Sunaks Büro bot der britische Premierminister Zelensky an, das seit Monaten laufende britische Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten erheblich auszuweiten und auf ukrainische Luftwaffenpiloten und Marinesoldaten auszudehnen. Anschließend sprach Zelensky in der Westminster Hall, dem ältesten Gebäude des britischen Parlaments, das 1097 erbaut wurde, vor Mitgliedern der beiden Kammern, des Unter- und des Oberhauses sowie vor Vertretern der britischen Regierung. In seiner Rede forderte der ukrainische Präsident die westlichen Verbündeten auf, der Ukraine moderne Kampfflugzeuge zu liefern. Er unterstrich diese Forderung, indem er Sir Nancy Hoyle, dem Sprecher des Unterhauses in London, dem Helm eines höchst erfolgreichen aktiven Kampfpiloten der ukrainischen Luftwaffe überreichte. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird es sich wieder abkühlen. Vor morgen wird ähnlich ereignisloses sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei -10 bis -4 Grad am Morgen und zwischen 1 und 5 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. עד כה יותר מ-20 בני אדם חבים את חיים לארגוני הצלה הונגרים, ובקרוב תורחב הנציגות ההונגרית המשתתפת בחילוץ בטורקיה, כך הכריז שר החוץ והמסחר פדר סיארטו. ראש המשרד כתב, מטורקיה הגיעו חדשות קורעות לב גם בלילה וגם בבוקר. מניין ההרוגים מרעידת האדמה קרוב ל5,500 ומספר הפצועים עומד על 35,000. עבודת האיתור וההצלה מגיעה לשלב קריטי, אך עדיין יש תקווה שימצאו ניצולים מתחת להריסות, כך הוא ציין. לפי דבריו, 7 יחידות חיפוש והצלה הונגריות כבר פועלות במחוז האטאי. לפי הודעת צה"ל, קבוצת חיילים מחיל הרפואה והלוגיסטיקה של צבא ההגנה לישראל הגיעה כעת לטורקיה כדי להקים בית חולים שדה לטיפול בפצועים כתוצאה מרעידת האדמה הרסנית ורעידות משנה קלות. המשלחת המונה כ-230 איש המורכבת ממומחי מחקר והצלה, רופאים צבאיים וכן רופאים, אחיות ופרמדיקים ממשרד הבריאות. המשלחת תקים בית חולים שדה שיתמקד בטיפול רפואי בעזרת ציוד חדיש שיובא מישראל, כך אמר הצבא בהצהרה. הצוות הרפואי יסייע גם לצוות החילוץ של פיקוד ההגנה האזרחית של כ-150 איש, שכבר החל לסייע בפעולות חיפוש והצלה. סוריה ביקשה מהאיחוד האירופי עזרה במסגרת מנגנון ההגנה האזרחית יומיים לאחר רעידת האדמה אדירה בשטחה ובשטח טורקיה השכנה, כך מסרה הנציבות האירופית. יאנש לנרצ'יץ', נציב האיחוד האירופי האחראי על ניהול משברים, ציין כי המדינות החברות מעודדות להעניק סיוע למדינה במזרח התיכון שנפגעה מהאסון. במסגרת מנגנון ההגנה האזרחית, האיחוד האירופי מסוגל להעניק סיוע למדינות האיחוד האירופי ולמדינות שאינן באיחוד האירופי בתגובה למצבי חירום כגון אסונות טבע, משברי בריאות או סכסוכים. באמצעות המנגנון כל
כל מדינה בעולם יכולה לבקש סיוע אם מקרה חירום חורג מיכולות התגובה שלה לאסון. בהתאם לאופי האסון, הסיוע יכול להתממש בצורות שונות, כגון פעולות חיפוש והצלה, כיבוי אש, אספקת צוות רפואי או ציוד רפואי ותרופות. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ביקש מבריטניה ומבעלי הברית המערביים מטוסי קרב בנאומו בלונדון ביום רביעי. זלנסקי שהגיע לבירה הבריטית לביקור בלתי מודע, התקבל לראשונה על ידי ראש הממשלה רישי סונאק ברחוב דאונינג. על פי מידע ראשוני מלשכתו של סונאק, ראש ממשלת בריטניה הציע לזלנסקי הרחבה משמעותית של תוכנית האימונים הבריטית לחיילים אוקראינים, שנמשכת כבר חודשים, והרחיבה את התוכנית הזו גם לטייסי חיל האוויר האוקראינים והנחתים. לאחר מכן נשא זלנסקי נאום בבניין העתיק ביותר של הפרלמנט הבריטי, וסטמינסטר הול, שנבנה ב-1097, בפני חברי שני הלשכות של בית המחוקקים, בית הנבחרים ובית הלורדים, כמו גם נציגי ממשלת בריטניה. בנאומו ביקש נשיא אוקראינה מבעלי הברית המערביים לספק מטוסי קרב מודרניים לאוקראינה. הוא הדגיש את הבקשה בכך שהעביר את הקסדה של אחד מטייסי הקרב הפעילים המצליחים ביותר של חיל האוויר האוקראיני לסר לינזי הויל, יושב ראש בית הנבחרים בלונדון. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב האוויר יתקרר שוב. מחר צפוי מזג אוויר דומה, רגוע ושטוף שמש. טמפרטורות יהיו בין -10 ל-4 מעלות בבוקר ובין מעלה ל-5 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.